Ayubowan. Welcome to Seethala Eethala, where we, the youth, assembles to discuss real issues not only in Sri Lanka but around the world. ශ්‍රී ලංකීය තරුණයන් රටේ ප්‍රශ්න ලෝකයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව විවිධ පැතිකඩයන්ගෙන් විවිධ මානයන්ගෙන් සාකච්ඡාවට ලක් කරන යුගයේ වැඩසටහන Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල. Yes, and to address these different kinds of topics, we have to you a different kind of youth lined up to you. Let's have a look at them. Those are the speakers for tonight's episode, and now let's have a look at the topic for today. Relationships, a toxic or is it a blessing? Relationships, when it comes to these things, we have gone through relationships when it comes even from the very start of our lives. We've been through interpersonal relationships, intrapersonal relationships, and in the end, we've come to a certain type of relationships called intimate or sexual relationships that we engage in. And this is what the focal point of our topic will be tonight. Whether these relationships that are romantic, that are sexual, are they good or are they bad? Is it good, and to what extent is it good? Are they bad, and how can they become bad? Hirane. ජීවිතේ පටන් ගන්නට මුල් අවදියේ කලල අවදියේ පටන්ම අපි සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගා ගන්නවා. පුද්ගලික වශයෙන් ගත්ත සම්බන්ධතාවයන් එක එක වයස් මට්ටම්වලදී එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාටත් නැත්නම් ජීවත් වෙන පරිසරය පද්ධතිය මතත් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. නව යෞවන වියේදී කුඩා අවදිය නිමා කරලා නව යෞවන වියට එළපෙන දාපටන් මේ මානසික සහ ජීවීය පරිසර පද්ධතීන් තුළ හැඩ ගැසෙන මනුස්සයා මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් වලට නැඹුරු වෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ජීවිතයට හානි කරද කියලා. All right, Hirane. It is now time to move on to our 6 speakers. The first speaker, let's welcome him, Shimar Ahmed. I can't anymore. Let me go. It's time we stop, please. This is not a set of words or sentence that you'll hear only from a female, but also a male. Ladies and gentlemen, relationships of the youth, toxic or a blessing? A lot of people are stuck in toxic relationships, but they don't know about it because they think not being slapped or scolded at is not what a toxic relationship is about. It's not just about being physically abused. It's about being mentally abused. It's about not being able to be yourself entirely in a relationship that you're in. Toxicity versus a blessing. Let me lay the groundwork for all of you here today. What's something that's toxic? Something that's not good for you. And what's a blessing? Something that uplifts you, something that empowers you, something that changes you to become a better self of yourself, a better version of yourself. Relationships and the youth's take on it. A lot of people get into relationships that they don't want to. Let me take you all on a journey a few years back in time to when we were in grade 8, 9, 10, 11. Most of our friends got into their first ever relationships. Some people got, even before that. But let's just take at this age, we all got into, one of our first relationships maybe. Not me, y'all. So, when this hype came in, or when the rush of having a girlfriend came into one of our friends, with peer pressure came a lot of responsibility. Like you mentioned, sorry, I forgot your name. Like you mentioned with the Batman story, when someone wants something, everyone else wants it as well, right?
everyone else around it. Okay? So what I'm trying to say is, with that rush and responsibility came a lot of peer pressure. And with that peer pressure, everyone wanted to have their first ever girlfriend or boyfriend. What happened here was, people got into stuff that they did not really need at that point in life. Lack of education, lack of knowledge, and again, youth relationships. I would say noob relationships. Okay? Moving forward from that, a lot of people are forced into relationships that they don't want to get into by family and friends also. A personal example, I know a distant relative who was forced by her parents to get into a relationship with this guy because he had money. Of course, the parents were looking at, for her to have the best possible life in terms of money. But she did not like this guy. Right? Right now, she's in such a horrible position that she has to satisfy this guy and also satisfy her parents at the same time while suppressing her needs and wants. You tell me, is this something toxic or is it a blessing for her? Perspective of different age groups on relationships. Now, if you went to your mother or father or grandmother, grandfather, they'll give you an entirely different set of rules and procedures for what a relationship is. But can that be applied to where we are in current context? Of course, they have huge amount of experiences, huge amount of knowledge about what a relationship is, how you should pursue a relationship. But with the current age and time, a lot of things changed. Let me end by leaving all of you with a small message. Far too many people are looking for the right person instead of trying to be the right person. Thank you so much. Thank you very much, Shimmer. තරුණයෙක් හෝ තරුණියක් නව යෞවන වයසට එළඹෙනකොටම සිය ප්‍රථම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නට සමහර විට සිය මිතුරන්ගේ අනුබලයක් ලැබෙන්නට පුළුවන් කියන කරුණ ශිමර් කියනවා. ඊට හැංගිලා මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්නට මූල බීජය වෙන්නේ කුමක්ද? සමහර විට පෞල් පසුබිම මත ඒ පුද්ගලයාගේ රුචි අරුචිකම් මත මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. අද අපි මේ මාතෘකාවේදී කතා කරන්නේ මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් තරුණ වයසේදී ඇති කරගන්න දේවල් අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් වෙනවද? අපේ ජීවිතය යහපත් කරන්නට සුඛිත මුදිත කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිත ආගාධයට ඇදලා දාන්නට හේතු වෙනවද කියලා. Sandra. Definitely. Hirana, he said, far too many people look for the right person instead of being the right person. And advice something that advocates for self-love, a form of love that most people don't see. A relationship with oneself, which is the most important one. Seeing yourself as the boss of your life, seeing yourself as the core foundation of love and relationships. I think a key takeaway from Shimmer's speech. Thank you, Shimmer, for that. And next we have our new speaker. Let's welcome her, Shihara Ferdinando. This biological need that human beings have relationships, it's such a beautiful thing, right? And in a romantic relationship, what we see constantly is it can either uplift you, exhilarate you, put you on top of the world, or it can really break you and make you feel so miserable. Personal experience, when I see relationships unfolding before me through friends, family members, all of that, what I see is that they feel like the best thing happened to them, and when something wrong goes, they just break, fall apart. And that always confused me as to how such a thing that they love so much can do that to them, right? And when you look at the modern society, we see small kids, we see teenagers, Shimmer said teenagers in their first relationships and later on evolving. We say that relationships takes an interesting turn. In modern society, we have, of course, through social media, through TV shows, through movies, we see that we find the ideal relationships through them. So we expect exactly that in a relationship. And when something goes wrong, you think that is the worst thing that can happen to you, right? And we bring about this cancel culture onto our partners, and that really just takes a toll on you, and that breaks you apart on so many different ways, right? And the concept of relationships being a toxic or a blessing, I like to think that relationship is a balance of both worlds, right? Having something that's toxic in a relationship is also a blessing in disguise. Because when something bad happens to you, it is an indicator to you that person or that particular incident is not deserving of your time, right?
And sometimes we often tend to forget that because we are so hell-bent on pleasing the other person or expecting so much from the other person, we often forget our importance. As earlier mentioned, self-love. In a relationship, you need to first prioritize yourself. Not because one thing, you can't make the center, you can't make the relationship, you can't be the center of the relationship, but you need to prioritize yourself. And then through mutual trust and understanding, you can prioritize the other person. But you don't have to go to the extent of canceling that person and expecting things of them. And in modern relationships, that is exactly what I see. That expectation that relationship should be in this particular way, that it should be from X, Y, Z. And that often leads to so many misunderstandings and this always cancelling each other, going at another person. And that itself creates a toxicity that you don't even want it in the first place. So in addition to having that toxic aspect in the relationship, you yourself are creating and cultivating this environment that also brings a toxicity, right? And in a relationship, we need to first understand about oneself and prioritize oneself. And that is essentially the message that needs to be left in society today, to not have this ideal concept or notion of relationship based on these fantasies that we get to see across us. So I'd like to end my speech there and thank you for your time. Not only your expectations, but also the stereotype existing around you in movies and all can bring the toxicity itself. That was one of the points that Shihara mentioned. Thank you very much for that valuable point, Shihara. Especially when it comes to this stereotype that media creates, the perfect relationship, the perfect movie and the perfect couple. And this instills especially in a lot of young people. And when the real life situation does not match up to these expectations, they themselves feel down. Then it becomes a toxic relationship that way. And I believe that it is the expectation, Shihara would agree, that creates this surrounding, as she mentioned. And she mentioned something really beautiful, Hirani, you would agree. Having something toxic is also a blessing in disguise. And I think something that a lot of people would really need to understand behind the screen today. Something bad is actually a message of something good that is to come. And that may be the cause. And this is something that we can look into as we go on into relationships and as the topic unfolds. Hirani? මම සැන්ඩ්‍රෝගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි මේ විදිහේ. ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩිම ආදරය කරන්නේ කාටද? දෙමව්පියන්ට. පවුලට. හොඳයි. නේද? මම හිතන්නේ මගේ උත්තරේ ඒක වෙන්නේ. ඔයාගේ උත්තරේ. හැබැයි ශිහාර අපිට බොහොම අපූර්වට කියනවා ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකදී Taman අනිත් කෙනා මත යැපෙන එක බලපෑමක් කරගෙන තමන්ට තමන්ව අමතක වෙනවා. තමන්ට ආදරය කරන එක අමතක වෙනවා. මං හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ එතනදී ආශිර්වාදයක් වෙන්නට තිබ්බ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් සමහර විට තමන්ගේ ජීවිතේ කඩාකප්පල් වෙන තැනට පත් වෙන්නට පුළුවන් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් බවට පත් වෙන්නට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ශිහාර අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න උත්සාහ කරේ මේ කරුණ. We'll see Amaya Gunatilaka what she is going to tell next. Relationships cannot be a toxic or a blessing. It's how the other person takes it. Let's focus on the essence for a minute. Its essence is if two consent individuals with some awareness about the world and themselves are together sharing moments and time, knowledge and intimacy, that's beautiful. First, define the term toxic. How is it being defined today? How can one person be toxic to another person? Let's take a simple example. If a man comes home drunk and beats his wife and then it causes a problem to the children, they are raised in an unfavorable environment. So from this example, it lacks what I said, how I defined the essence of a relationship. How does the society say it? As two young individuals are exploring each other, it's treated as a threat or a taboo. And they are forced to marry someone else in some cases, in some parts of the world, someone they have never seen. Western style is completely different. It's somewhat irresponsible or selfish. Relationships can be truly a blessing if there are two close people sharing their time, wealth and knowledge with each other.
So this is what happens when two people get together and live happily, that multiplies into a larger scale. Family unit, we call it family unit or a community. And this is what society talks about. So casually, this pressurizes some people in society to be depressed because of this. පොඩි පොඩි දේවල් අපි අමතක කරනවා මේක නිසා. But on a scale, they do have an impact on society as caused by a ripple effect. So I would like to stress on, just imagine this. You're looking at calm water and then you take a rock, a small stone, and you throw it to the water. But what do you see? A small ripple will cause another ripple to move forward. So in that sense, it's a blessing and a long-term growth factor too. It's how you define toxic. If good is good because bad is bad, and a drunk father or something like that is the true toxic we are talking about, or parents fighting, arguing and cheating, those have a negative impact on children, and they are raised the same way and treat other people like that. Then again, the ripple effect. Over to you. Thank you very much, Amaya. සම්බන්ධතාවයක් ආශිර්වාදයක් වෙන්නට හෝ තමාගේ ජීවිතයට හානියක් වන්නට ඒක ඒ කරුණ පුද්ගලානුබද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ට ආශිර්වාදයක් වෙන දේ තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් නොවෙන්නට පුළුවන්. අමායාගේ කතාව තුළ ඉස්මතු කරන්නට උත්සාහ කරේ පුද්ගලානුබද්ධව තමන්ගේ චින්තන ශක්තිය, තමන් ඒ වෙනුවෙන් යොදන කැපකිරීම, කාලය, ශ්‍රමයේ දේවල් මත ඒ පවතින සම්බන්ධතාවයක් එක කෙනෙක්ට ආශිර්වාදයක් වෙන්නට පුළුවන්, තවත් කෙනෙක්ට ඒ ආශිර්වාදයක් නොවෙන්නට පුළුවන්. Sandra. Yes, Siranya. Moments, time, intimacy, wealth, knowledge, these are the things that you should share with your intimate love partner. And these things, when shared, becomes a happy experience. But she did mention the rock as well. The rock, when thrown into the water, has ripple effects. Good, some bad. And she also didn't fail to mention that the definition, the very definition of toxic, if good is good because bad is bad, then there is an issue with the definition there, right? Even when it comes to something like peace, simple as peace, Rane. Is peace the absence of war, or is it something more? Just the same, toxicity and its definition itself is something that Amaya questioned today, and something we can look forward to as we unroll in this topic. And before our next speaker, let's go into a short commercial break. කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ නැවත වරක් එකතු වී සිටින්නේ චරණ TV ඔබ වෙත ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහනන් සමගින්. අපි අද කතා කරේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ඔබේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් වෙන්නට පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතයට විනාශකාරී සිතුවිල්ලක් වෙන්නට පුළුවන්ද කියන දේ ගැන. අපි කතා කරමු මේ මාතෘකාව තවදුරටත් සිතිජී කවිශ්මා මේ අවස්ථාව ඔබට. සංකීර්ණ මාතෘකාවක් බොහොම සුළු වේලාවකින් කතා කළ යුතුයි. ෂේක්ස්පියර්, රෝමියෝ ජුලියට්, සාලිය අශෝකමාලා. අපි තවමත් කතා කරන මාතෘකා. අපි අදටත් කතා කරන ප්‍රේම සම්බන්ධතා. මම එන්නම් 21 වන සතවර්ෂයේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට. මම දකින විදිහට ඒක ෆැන්ටසි ලෝකයක්. ඒ කියන්නේ අන් අයට මවාපෑමක්. වර්තමාන ප්‍රවණතාවයන් සමග මම දකින විදිහට බොහොමයක් ආදර සම්බන්ධතා තියෙන්නේ WhatsApp ස්ටේටස් වල, නැත්නම් Instagram ෆොටෝස් වල, නැත්නම් FB පෝස්ට් වල. තාත්වික ලෝකය නැත්නම් තාත්වික හැඟීම් මේ හීන ලෝකයක් සමග ජීවත් වන හැඟීම් වලින් යටපත් වෙලා. මේ දේවල් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ කිරීම ගැන මම පෞද්ගලිකව විරුද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මම අහන්නට කැමති ඔබ සුළු වේලාවක් සිතන්න. දෙදෙනා අතර නැත්නම් එකිනෙකා අතර අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට ඔබ කොතරම් වේලාවක් යොමු කරාද? ඔබ කොතරම් වේලාවක් කැප කරාද? අන්න එතනයි ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක හැරවුම් ලක්ෂය. ආදරය කරන්නෙකු ඔබ ළඟින් සිටින්නේ, දුකේදී සැපේදී සිටින්නේ.
ආදරයේ අර්ථය හොඳින් දන්න කෙනෙක්, හොඳින්ම හඳුනන කෙනෙක්. ආදරයේ අර්ථය, ආදරය කියන වචනයේ අර්ථය කාලයත් සමග වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් එහි සාරය වෙනස් වෙන්නට බෑ. සංනිවේදනය හා ඒ තුලින් ගොඩනගෙන විශ්වාසය එකිනෙකා අතර නොමැතිනම් ඒ කරන කියන සියලු දේටම විවේචනාත්මකව ප්‍රහාර එල්ල කරනවා නම් විවේචනාත්මක ඇසින් බලනවා නම් එකිනෙකා අතර තරඟකාරීත්වයක්, ඊර්ෂ්‍යාවක්, සැකයක් සහ පාලනය කිරීමක් සිදු වෙනවා නම් එකිනෙකා අතර ගරුත්වයක් නොමැතිනම් මම දකින විදිහට ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක නැත්නම් ඒ සම්බන්ධතාවය අනිවාර්යෙන්ම අහිතකරයි. අපි තවත් විදිහකින් මේ සම්බන්ධතාව පිළිබඳ විමසුවොත් එහෙම අපි දකිනවා වර්තමානයේදී මේ බොහොමයක් ආදර සම්බන්ධතා හරිම වේගවත්. බොහෝ විට ඒ වේගවත්කම නිසාම කෙලවර වන්නේ විනාශයකින්. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රධානතම හේතුව මම දකින විදිහට ඇතිවෙන්නේ පවුලින් නැත්නම් ආශ්‍රය කරන මිතුරන්ගෙන් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධතා සඳහා අවවාදයක් ලබා දී අනුශාසනාවක් ලබා දීමට කෙනෙකු නොසිටින්නට පුළුවන්. ඒ දේවල් විවෘතව කතා කරන්නට කෙනෙකු නොසිටින්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා නිවැරදි මාර්ගෝපදේශය දෙනවා නම් මම දකින විදිහට මේ ඕනම ආදර සම්බන්ධතාවයක් බොහොම බැලන්ස් විදිහට මේන්ටේන් කරගන්නට නැත්නම් බැලන්ස් විදිහට පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕනම සම්බන්ධතාවයක් දෙස අවධානයෙන් බලන්න. එසේනම් එම සම්බන්ධතාවය ආශිර්වාදයක් වෙනු නොඅනුමානයි. ස්තුතියි. Less friction brings dangerous collision. A point that Seethaji mentioned to us. How when the speed of a relationship, of these relationships that exist, are too fast, with less friction, it ends in a dangerous collision. One of the points that Seethaji brought to all of us. And she also mentioned how these relationships that young people have, not all, most of them and some of them, are always existing online and not offline. How love exists in WhatsApp stories and Instagram statuses and not the other way around, not in real life. And is this really what we mean by relationships? Apologies. Is this the trend that we need? Or is it the trend that is coming to us? How do we go away from the trend? Something Seethaji brought to us in order to look forward to. Hirane. සැන්ඩ්‍රෝ විශේෂකන සේවසේ තරුණයින් අතර පවතින ආදර සම්බන්ධතාවයන් තාක්ෂණීකරණය වෙලා වගේ දෙයක් මට හිතෙන සිතිජිගේ කතාවෙන් පස්සේ මොකද ගෝලීයකරණයත් එක්ක මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන තරුණයින් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ජංගම දුරකථනයට එහෙම නැත්නම් සමාජ ජාල මාධ්‍ය වලට සීමා වෙලාද කියලා ප්‍රශ්නයක් සිතිජි අපිට ඉදිරිපත් කරා. එතනින් එහාට ගිහිලා ආදරය කියන වචනය එකිනෙකාට එක එක විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්. නමුත් එහි සාරය වෙනස් වෙන්නට බෑ කියන කාරණා තමයි සිතිජි කතාව තුලින් ඇගේ ඉස්මතු කරන්නට උත්සාහ ගත්තේ. So our next speaker will be Banuka Bandara U. අද සීතල ඊතල මාතෘකාව relationships toxic or a blessing. relationship එක කියන්නේ ගොඩක් broad term එකක්. දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතරේ, ඒ වගේම නෑදෑයින් අතරේ, හිත මිත්‍රාදීන් අතරේ සහ අපි වැඩපලේ වැඩ කරන සගීන් අතරේ තියෙන්නේ සම්බන්ධතාවයක්. එතනක් තියෙන්නේ ආදරය. ආදර සම්බන්ධතාව කියන්නේ මේ ප්‍රපංචය ඇතුලේ තවත් එක සම්බන්ධතාවයක්. තවත් එක් විශේෂිත සම්බන්ධතාවයක්. ආදරය ගැන කතා කරද්දිත් අද මේ මාතෘකාවේදී මම වැඩි පුළුල් පරාසයකට ආමන්ත්‍රණය කිරීම අරමුණු කරගන්න හින්දා මේ heterosexual relationships සහ LGBTQ community එක ඇතුළේ තියෙන relationships දෙකෙන් තෝරගන්නවා heterosexual love affairs කියන එක මගේ කතාවේ සංගතකයේ විදිහට. මේ දෙකම මේ ආදර ප්‍රභේදයන් දෙකම ස්වභාව ධර්මය. ඒක කෘත්‍රිම දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරගත් ආගමික සංස්කෘතික දේවල් වලට ස්වභාව ධර්මයට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් දෙකින් ප්‍රශ්නය අපහමුවේ තියෙනවා. ගැහැණුන් සහ පිරිමින් අතර ඇතිවන ආදර සම්බන්ධතා පිළිබඳව කතා කරද්දී මම මේ මගේ අන්තර්ගතය ඇතුළේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ බ්ලෙස්ඩ් එහෙමත් නැත්නම් යහපත් සම්බන්ධතා නැවැත්වීමට සිද්ධ වන හේතු කාරණා. ජ්‍යොතිෂය වෙන්නට පුළුවන්, ආගම වෙන්නට පුළුවන්, ආර්ථිකය වෙන්නට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ පවුල් පසුබිම වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් මම මේකේ කතාවේ අන්තිමට කතා කරනවා. ඒ තමයි බ්ලෙස්ඩ් රිලේෂන්ෂිප් එකක් වුණත් අපේ ආර්ථික සමාජීය සහ දේශපාලන කාරණා හින්දා කාලයක් එක්ක ටොක්සික් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා.
දෙවෙනි කාරණය තමයි විනාශකාරී අතෘප්තිකර සම්බන්ධතා නැවැත්වීමට නොහැකි මානසික වටපිටාවක් නිර්මාණය වී තිබීම. විනාශකාරී එහෙමත් නැත්නම් යහපත් එකක් නවත්වන්න තියෙන බලපෑම. තර්ජනාත්මක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද ඉතාමත් නරක විදිහට සිද්ධ වෙන මේ තර්ජනාත්මකව බලහත්කාරී ලෙස පෞද්ගලිකත්වය ඇමට තබා ගනිමින් මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් නවත්වන්න බාධා පෙමිණෙන එක. තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේ අතෘප්තිකර සම්බන්ධතාවයක් කෙලෙස හෝ අවසන් වීමේදී එක්කෝ එක් පාර්ශ්වයක් විසින් අනෙකා කෙරෙහි ඇති කරන අහිතකර දේවල්, අහිතකර බලපෑම්. ඒ වගේම ඒ විඳවීම නිසා Taman විසින් තමාට කරගන්න අහිතකර දේවල්. අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක රටේ නමගිය කලාකරු පවා ඇතැම් අවස්ථාවල Tamanගේ ජීවිතයට සමුදුන්නා මේ වේදනාව කළමනාකරණය කරගන්න නොදැනීම නිසා. ඒ වගේම අපි දකින ප්‍රවණතාවයක් තමයි දැන් 50 දශකයේ 60 දශකයේ ගත්තාම ගොඩක් එක්කෝ රිලේෂන්ෂිප් එකක් කරනවාම බීලා Taman නාස්ති වෙනවා. නමුත් එන්න මේ Tamanට හානි කර ගැනීම වෙනුවට අනිකාට හානි කර ගැනීම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ආදරය කියන්නේ මොකක්ද? ආදරය කියන්නේ මේ මිනිසා නිර්මාණය කරපු ආගමික සංස්කෘතික සියලුම පරාමිතීන් ඇතුලේ ඒ සියල්ලටම ඉහළින් නැගී සිටින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ආදරය කියන්නේ. ඔබ මොහොතකට කල්පනා කරොත් මම කවුද කියලා. මම දැන් කරමින් ඉන්නේ මොකක්ද? මේ ලෝකයේ විසින් සමාජය විසින් නිර්මාණය කරපු මංමාවත් කිහිපයක් ඔස්සේ අපේ ඔප්ෂන්ස් පොඩ එහාම එහා කරමින් අපි ගමනක් යනවා. නමුත් අපි හිතුවොත් යුටෝපියානු සමාජයක අපිට සියල්ල තියෙන සමාජයක මම ජීවත් වුණා නම් මම මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? මම මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? මං අනාගතේ කරන්න ඉන්න දේද මං අනාගතේදී කරන්නේ? එතකොට මම කවුද කියන ගැටලුව ඇත්තටම ගැටලුවක් කියලා ඔබට තේරෙවි. මම කවුද කියන උබතෝ කෝටකයක් Tamanට තිබෙනවා නම් අපි කොහොමද ඇයව තේරුම් ගන්නේ? එතකොට ආදරයේදී මේ දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් වෙනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවනේ. මම විශ්වාස කරන්නේ ආදරයේදී දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් වෙනව නෙවෙයි. ආදරයේදී එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. Tamanගේ ජීවිතයේ කලින් තිබ්බ චර්යාවන්, Tamanගේ ජීවිතයේ කලින් තිබ්බ පැවැත්මට වඩා එහා ගියපු වෙනස් පුද්ගලයෙක් බවට වෙනත් පුද්ගල කොටසක් පාලනය කරන්න, වෙනත් පුද්ගල කොටසක් වර්ධනය කරන්න Tamanට සිද්ධ වෙනවා ආදර සම්බන්ධතාවයකට ගියාට පස්සේ. ඒක ඇතුලේ අපිට කැපකිරීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපිට Tamanගේ ප්‍රමුඛතාවයන් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව හිතන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කැපකිරීම මත තමයි සම්බන්ධතාවයක් සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගන්න ඕන මම කියන්නේ එක මිනිහෙක්. ඇය කියන්නේ තවත් මිනිහෙක්. අපි මේ ලෝකෙට බිහි වෙද්දී මගේ තියෙනවා යම් හිස්කම් සමුදායක්. ඇයගේ තියෙනවා යම් හිස්කම් සමුදායක්. මේ හිස්තෙන් වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම, ඒවා පිළිගැනීම සහ ඒ වෙනස්කම් වලට ගරු කිරීම මත තමයි ආදර සම්බන්ධතාවයක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ජීවිතේ හැම මොහොතකම යම් වෙලාවක්, යම් නිමේෂයක් අපි අනිකා වෙනුවෙන් කැප කරනවා නම් ඒක පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේක කරාද? බබා ඔයාට හිට මේ වගේ වැඩක් තියෙනවා, ඒක සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ Tamanගේ කාලය පොඩ මිඩංගු කරන එක ඇතුළේ තමයි සාර්ථක වෙන්නේ සම්බන්ධතාවයක්. එතන තියෙන්නේ කෙයා කිරීම. එතන තියෙන්නේ අනිකා වෙනුවෙන් වදවීම. මහා කන්දක් නාය ගිහින් සම්පූර්ණ ගම්දනව්වක් යට වුණා වගේ ජීවිතේ කඩා වැටිච්ච මොහොතක පවා අනිකාව විශ්වාස කරනවා නම්, විශ්වාස කරන්න කිසිම හේතුවක් නැති වෙලාවකත් අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාස කරනවා නම් එතන ඇත්තටම ආදරය තියෙනවා. අනිකාව තමාගේ ආකෘතියකට හැඩගස්ව ගන්න උත්සාහ කරන සමාජයක් තමයි අපි අද දකින්නේ. නමුත් ඒක මම විශ්වාස කරන්නේ හොඳ දෙයක් කියලා. සම්බන්ධතාවය අතෘප්තිකර වෙද්දී මට නැත්තම් වෙන කාටවත් නැහැ කියන ආකල්පයෙන් Taman කටයුතු කරනවා නම් ඒක තවත් අර්බුදයකට ගෙන යනවා නම් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ චින්තනය වෙනස් කිරීමේ චින්තන විප්ලවයක් ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ හමුවේ තියෙන අභියෝගයක් විදිහට. ආදර සම්බන්ධතා ටොක්සික්ද බ්ලෙස්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට කියන්න වෙන්නේ මේ කොම්පොනන්ට්ස් දෙකම තියෙනවා. එතකොට ආදර සම්බන්ධතා ටොක්සික් වෙන්නේ මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ හින්දාම විතරක්ද? එතකොට එතෙන්දී අපිට කතා කරන්න වෙනවා ආදරයේ ගැට ගැහිලා තියෙනවා මේ රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක, මේ රටේ සංස්කෘතියත් එක්ක සහ සමාජ පසුබිමත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම යාළු වුණා කියලා අපි කවුරු හරි ඇවිල්ලා යාළුවෙක් අපිට කිව්වහම අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන දෙයක් තමයි මොකද කරන්නේ? එහෙම අපි අහනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ යාළු වෙච්ච කෙනා සමග ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් මේ ජීවිතේ තියෙනවද කියන එක අපි හැම වෙලෙම හිතන්න පොළඹ වෙනවා. ඒකේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ ආර්ථික අනාගතය පිළිබඳව තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය හැම වෙලෙම ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා මේ ජීවිතවලට. අපිට අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය වගේ අපේ ජීවිතය කඩා වැටෙන්න පුළුවන් දේවල් ඒවා රාජ්‍ය විසින් සුබ සාධනය
සුබ සාධන කටයුතු වශයෙන් දෙනවා නම් අපිට ඒවා පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඒ බර්ඩන් එක මිදෙනවා නම් මම හිතනවා මේ ආදර සම්බන්ධතාව පිළිබඳව මීට වඩා විවෘත විදිහකට මීට වඩා කැපකිරීමකින් බලන්න අපේ සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ඉඩකඩක් හම්බෙයි කියලා. එතකොට දැන් ආර්ථිකමය නරුමකම් හින්දා සමහර වෙලාවට මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් අතෘප්තිකර වෙද්දී අවසානයේ මම කවියක් ඉදිරිපත් කරනවා මේකට ඉතාමත් ලස්සන කවියක්. මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් අතෘප්තිකර වෙද්දී අපි දැක්ක 50 60 දශකයේ මම කිව්වා වගේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බ. දැන් ගීතය ගත්තොත් එහෙම ඒ යුගයේ තියෙන ගීත වලින් මේ සමාජයේ පැතිකඩ පිළිබඳව සමාජයේ පිළිබඳව යම් පිළිඹුවක් ගේනවනේ. දැන් 50 60 දශකයේ ගීතවල අපි දැක්ක මේ දෙදෙනෙක් අතර ආදරයේදී මේ අඩවන් වෙන ඒ ලස්සන මොහොත උත්ප්‍රාසයට නංවන ගීත ගොඩක් බිහි වුණා. නමුත් අද කාලේ බිහි වෙන්නේ මිත්‍රවරුනි මේ බිඳ වැටීම් තුල පරාජය වීම තුල අනිකාගෙන් පරිගැනීම සහ මේ ද්වේෂය වපුරවන ගීත අපි දකිනවා. ඒව තමයි මේ සමාජයේ බාරගන්නේ. අනිත් ඒවා නැතුව නෙවෙයි. නමුත් සමාජයේ බාරගන්නේ ඒවා. එතකොට ඉස්සර සීමා කිරීම ගොඩාක් එක්ක තිබ්බ ආදර සම්බන්ධතා ඒ අභියෝග එක්ක මේ ඉදිරියට යන ආදර සම්බන්ධතා තියෙද්දි ඒ වගේ බාධා තිබිලත් දැන් නමුත් අද මේ සියල්ල විවෘත කරලා තියෙන මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයත් එක්ක සියල්ල විවෘත කරලා තියෙන පරිභෝජනවාදී ආර්ථිකය තුලේ ඇයි මේ අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද මේ තියෙන අතෘප්තිකර බවට හේතුව? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි සොයාගත යුතුයි. මම ඔබ සියලු දෙනාටම යෝජනා දෙකක් කරන්නට කැමතියි. මේ යෝජනා පිළිබඳව මම විස්තර කරන්නේ නැහැ. අපි දකිනවා මේ රෝහල් වල ඩිලිවරි රූම් එකට එනවා අවුරුදු 15 දරුවෝ ඩිලිවරි එකට. ඒ නිසා මම අපේ රටේ ජනතාවට කියනවා ඔබ යෝජනා කරන්න විධිමත් ලිංගික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුල බිහි කරන්න. අනිවාර්ය සාධකයක්. ඒ වගේම මම යෝජනා කරනවා මේ රටේ බලධාරීන්ට සමාජයට ආර්ථික යුක්තිය සහ සමාජ සුබසාධනය ලබා දෙන්න. මගේ කතාව අවසන් කරන්නේ කවියකින්. ඊට කලින් මම ස්තුති කරන්නට කැමතියි මගේ නංගිටයි මගේ අම්මටයි යහපත් ආදර මගේ නංගිටයි මටයි යහපත් ආදර සම්බන්ධතාවයක අරුත කියලා දීපු මගේ අප්පච්චිටයි අම්මටයි. ඒ වගේම ආදරයේ උතුම් ගුරුවරිය වෙච්ච මගේ ආදරවන්තියට. මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන කවිය Facebook කවියෙක් විදිහට ඉඳලා පසු කාලීනව පොතක් විදිහට ඒක ඉදක්වපු බාරෙක්ක බාටෙන්ඩර් කෙනෙක් ලියපු පොතක්. බාරෙක්ක බාටෙන්ඩර් කෙනෙක් ලියපු පොතක් තමයි මේ සමාජයේ වැළඳගත්ත මේ කවිය. මේක තියෙනවා මෙහෙම. කොහෙද මිනිහෝ මක බෑ වුණේ වෙන එකයක් එක්ක ඇත්තටම උඹට පපුවක් කියලා එකක් ඇත්තෙම නැද්ද? මගේ කරුමේ මට පරිසම් දෙන හැටි. අම්මා පමේකට හෙනයක්වත් ගහන්නේ නැති හැටි. ගෙයි හාල් ඇටයක් නැහැ. මුදලාලිගෙන් නිවනක් නැහැ. කුලීකාරයාගෙන් විසුමක් නැහැ. කාලකන්නිකමේ ඉවරයක් නැහැ. බලාපන් මේ පොඩි එකා දවස් 3කින් කාලා නැහැ. මොනවද ඔය මල්ලි? කෝදී බලන්ට වෙන මොනවද ඉතින්? රහ මිරෙන්න. මොකක්? කොහින්ද මිනිහු මෙච්චර සල්ලි? හොරකම් කළා නේද? හිතපන් අනුන්ගේ ගිහි යාදේද? බැහැපන් ගෙරි බල්ලා එළියට දැන්ම යන තැනකට ගිහින් දීපිය. හොරාට බියව බඩ වෙලාගත් වෙලුම් පටිය හැංගූ සුදු පාට කමිසය ගෙයි දොරෙහි එල්ලා හේ ගොළුවත බින්දේය. මට එක වකුගඩුවක් හොඳට ඕම ඇති මගේ හාමිනේ. ඉතාම හොඳට ආදරෙන් තිබ්බ සම්බන්ධතාවයක් අනිකුත් කාරණා නිසා ටොක්සික් වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි මේ. බොහොම ස්තුතියි. ලොව ඇති උතුම්ම ආශිර්වාදය ආදරයයි. ආදරය මොන විදිහටද අපිට ආශිර්වාදයක් වෙන්න කියන එකත් ආශිර්වාදයක් නොවි අපිව මුදවන තැනට පත් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක බොහොම අපූර්ව. සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අපි ආදරය ගැන මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාව ගැන කතා කරන මාතෘකාවට අපූර්ව එළියක් අරන් දෙමින් බානුක බොහොම අපූර්ව කතාවක් කරා. බොහොම ස්තුතියි බානුක. එතනදී බානුක වඩාත් වැදගත් කරුණු ගණනාවක් සීතල ඊතල වැඩසටහනට එකතු කරා. තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනා වගේම තමයි ආදරය කරන අනිත් කෙනාගේ ජීවිතයටත් වටිනාකමක් අරන් දෙන්න. ඇයට ඔහුට ගෞරව කරන්නට පුරුදු වෙන්න. එතකොට ආදර සම්බන්ධතාවය යහපත් වේවි කියන එක බානුකගේ කතාවෙන් මම ගත්ත ඉතා වටිනා කරුණක්. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes, Hirana, he mentioned a lot of important things, a very in-depth, in-detail discussion about what love is and how relationships operate. And I'd like to give out to all of you behind the screen today 2
key takeaways. That is, one, he mentions that in love, normally you find yourself two people becoming one person. But in this case, he showed us how actually one person becomes two people. Because you, inside yourself, you create another persona that has to fulfill another person's requirements. And a very distinguished, a very important point, that something you behind the screen can take into account. And also something lovely that he mentioned among all the beautiful things he said was the definition of love. Love is something that stands out of, that stands across, that stands above all the other structures of life. Something that Bhanuka told us today. Thank you very much, Bhanuka, for that beautiful speech. All right, and the final speaker for this episode, Dinith Senaratna. පුංචි චිත්‍රයක්ම වල මම මගේ කතනේ පටන් ගන්න. හිතා ගන්න ඔයගලන් කවුරුයි පුද්ගලයෙක්ට ආකර්ෂණය වුණා කියලා. දැන් මේ පුද්ගලයාත් ඔයගලන්ට කැමති කියලා ඔයගලන් හදිස්සියෙම දැනගන්නවා. මරු. දැන් වැඩේ සෙට් නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔයගලන්ගුත් හිර වුණාද මෙතන? හිර වෙලා තියෙනවද මීට කලින්? සහෝදරවරුනි සහෝදරීනි මෙතන තමයි යෞවනයන්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගත්තාම ගැටලුව මතුවෙන තැන. තරුණ යෞවනයන් විදියට අපි ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට යොමු වෙද්දී මෙතන තමයි ගැටලුව මතුවෙන්නේ. මොකද තමන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ආකර්ෂණය වෙනවා වගේම ඒ පුද්ගලයා තමන්ට ආකර්ෂණය වෙන බව දැනගත්තට පස්සේ අපි එතෙන් පටන් මොකද කරන්න කියන තැන ලොකු හිස්තැනක් මතුවෙනවා. මේ හිස්තැන මතුවෙන තැන තමයි යෞවනයන් වැරදි පාරක ගමන් කරන්න පටන් ගන්නේ. මොකද සමාජයෙන් චිත්‍රපටි වලින් ලබන ආభాෂයට අනුව මොවුන් කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නේ මෙතෙන් පටන්. මොකද අපි දැනගත යුතුයි ලිංගික ආකර්ෂණයයි ආදරයයි අතර තියුණු වෙනසක් තියෙන බව. මං කියන්න උගලන්ට ඉස්සෙල්ලම ලිංගික ආකර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි යෞවන වයසට එනවත් එක්කම වැඩි වියටපත් වෙනවත් එක්කම අපේ හෝමෝන වල වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. අපේ ශරීරයේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. මේ දේ තුලින්ම තමයි ලිංගික ආකර්ෂණය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ලිංගික ආකර්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ Taman යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන වැඩි විස්තර දන්නේ නැති වුනහම යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ චරිතයට, පෙනුමට, නැත්නම් ඔහුගේ පසුබිමට Taman කැමති වුණා නම් අන්න එතන ඇති වෙන්නේ ලිංගික ආකර්ෂණයක්. ඒ පුද්ගලයාගේ ෆිසිකල් බොඩි එක නැත්තම් ඒ පුද්ගලයා රෙප්‍රසන්ට් කරන දෙයට ආශා කරනවා නම් ඒ දේ ලිංගික ආකර්ෂණයක්. ඒ ලිංගික ආකර්ෂණය කියන්නේ ස්වයං කේන්ද්‍රීයයි. ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යාව වගේ හැඟීම් සමග පැටලිලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ දේ. මෙන්න මෙතන තමයි අපි රිලේෂන්ෂිප්ස් කියනවානේ. රිලේෂන්ෂිප්ස් ටොක්සික් වෙන්නේ, හානිකර වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ ගොදුරට හසුනොත් විතරයි. මොකද ආදරය කියන දේ now there's a famous quote in English that goes love is met at first sight කියලා. ආදරය දැකූ සැනින්ම මතුවෙනවා කියලා. මම මේ දේ තරෙන් හෙලා දකිනවා. මොකද ආදරය කියන දේ හැකියාවක්. යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ආදරය කරන්න පුළුවන් වීම දිගු කාලීනව ගොඩනැගෙන හැකියාවක්. මොකද ආදරය මතුවෙන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන ගැඹුරු දැනුමක් ඇති වෙනවත් එක්කම චිත්තවේගීය සංවර්ධනයක්ද Taman තුල ඇති වෙනවා. Because ladies and gentlemen, you might all have friends. Girls might have guy friends, guys might have girlfriends, or it could be a mixture. The thing is, when you've been with a person for a long time, when you get to know how a person works, that's where love is built. මොකද ආදරය ලේසි නෑ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන ගැඹුරින් දැනගන්න පටන් ගත්තාම ඒ පුද්ගලයාගේ සමහර වෙලාවට අපිට ප්‍රිය නොවන පැතිකඩයන් අපිට හමු වෙනවා. මේ දේවල් සමීපයේ අපි වැරද්දක් තියෙනවා නම් වැරදි දේ හරි ගස්සගෙන ඒ වගේම හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකකට ආපු තැන තමයි ආදරය ඇති වෙන්නේ. ඇයි අපි මේ දේ යෞවනයන් සමග කතා නොවෙන්නේ? දැන් විශ්වවිද්‍යාලය යන සිසුවෙක් විදියට මම දැක්ක එක දෙයක් තමයි හරි දැන් මට අවුරුදු 21යි. තව අවුරුදු 5කින් නැත්නම් 6කින් මාත් බඳින්න ඕනේ. හැබැයි මෙච්චර කල් මට කිව්ව ප්‍රේම සම්බන්ධතාව හොඳ නෑ. ඔයගොල්ලන් මේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න එපා කියලා. දැන් එක සැරේ තව අවුරුදු 5කින් මගෙන් සමාජය බලාපොරොත්තු වෙනවා බඳින්න. ඒ වගේම පවුලක් ගොඩනගන්න. කිසිම දැනුමක් නැතුව. අනිත් දේ තමයි මම ගේන්න කැමති කරුණ. දැන් සමහර විට කියන්න පුළුවන් ළමයි අතර යෞවනයන් අතර අපි ප්‍රමෝට් කරොත් රිලේෂන්ෂිප්ස් වැරදි මග යන්න සෑහෙන්න පාරක් තියෙනවා කියලා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයට ආම රිලේෂන්ෂිප්ස් කියන දේ කන්ඩෙම් කරලා නැහනේ.
it's okay to have a relationship when you are in university. ඒක තමයි සමාජයේ තියෙන මේ basic understanding එක. හැබැයි relationships වලට okay එක දුන්නා කියලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න හැමෝම relationships වලට පැනලා ගියාද? නෑනේ. යම් කිසි පුද්ගලයන් පිරිසක් හිටියා ඔවුන් සමග හොඳට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් හමු වෙච්ච. මේගොල්ලන් යමු වුණා relationships වලට. ඉතින් පාසල් පද්ධතියේ නැත්තම් යෞවනයන් අතරෙත් අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වොත් relationships වලට okay එක දුන්නොත් ඔයගොල්ලන් හිතයිද හැමෝම මේ දෙයට යොමු වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගයි කියලා? කාලය සීමිත හින්දා මම මෙතනින් මගේ කතන ඉවර කරන්නම්. මම මේ දේ ඉදිරියට තව කතා වෙන්නම් discussion round එකේ. ස්තුතියි ඔබේ කාලට. Thank you, Dinit, for drawing the line between sexual attraction and love. I think something that we really needed to see, and how the toxicity he mentioned follows through in this sexual type of relationships when not followed properly. And Dinit also mentioned something very important. However, Dinit, I have a counter question for you. When you said relationships should be okay at university level at the same time at school level as well. But don't you believe that there is a certain difference between the mentality of students in school and university levels? Something we can talk in the discussion round. But to add on to something very beautiful that Dinit said, love isn't something that is found tomorrow or day after. It's not something met at first sight. It's something that is built sustainably as you go on. You know the person for years and years, how they work, how they operate, and how they are as a person, and you learn to love that person for who they are and for their flaws as well. Hiranya? සැන්ඩ්‍රෝ දිනිති කතාවෙන් මං ගත්ත දේ තමයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට කෙනෙක්ගේ බාහිර ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් බාහිර පෙනුම මත තමන්ගේ සහකරු හෝ සහකාරිය තේරුම් ගැනීමට හෝ තෝරා ගැනීමට යාමට වඩා ඒ සම්බන්ධතාවය තුළ තමන්ට කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම දරා ගැනීම ඒ තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ගමන දැකලා තමන්ගේ සහකරු හෝ සහකාරිය තේරුම් ගැනීමකට යන්න පුළුවන් නම් තෝරා ගැනීමකට යන්න පුළුවන් නම් එතන අපි අද මේ කතා කරපු සම්බන්ධතාවයන් අපේ ජීවිතවලට ආශිර්වාදයක් වෙයි. අපි කතා කරමු සංවාද වටේදී මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. After that commercial break, we are back at Seethala Eethala, where we were discussing relationships. Is it a toxic thing or is it a blessing? And in this, we have come to the second round, the discussion phase, where the speakers will be darting questions at each other. To get things started, Dinit, I asked you a question right before the commercial break. You mentioned university students and you mentioned school students. You said university students should have are okay to have relationships, and it's quite all right. They don't all go relationships පුළුවන් කියලා කිව්ව පමණට ඒගොල්ලෝ හැමෝම relationships වලට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්කෝලේ ළමයිට ඕක okay කරාට හැබැයි don't you think school children do you really think they have the mentality to control their impulses as much as university students, because there is a difference in age, difference in maturity and certain levels? What do you have to say about that, Dinit? දැන් හරි අපි මේ දේ ගැන කතා නොකර ඉද්දි තමයි ළමයි මේකේ ව්‍යාජ ආදරය කියන්නේ ව්‍යාජ පෙනුමට යොමු වෙන්නේ. ඇත්ත දේ හඳුනා ගන්න නැතුව. ඒක හින්දා මේගොල්ලන්ට කිව්වම් හරි යාළුකමක් ගොඩනගන්න. දෙදෙනාව තේරුම් ගන්න අධ්‍යාපනයේත් සමහර විට මේක ලොකු රුකුලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම දන්නවා relationships වලට දැන් මේ අපි ඉන්න වත්මන් සමාජයේ relationships cover up කරලා තියෙන කාලේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා පොර ඉගෙන ගන්න එච්චර කැමතිම නෑ ස්පෝර්ට්ස් වලම යොමු වෙලා තිබ්බේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක සැරේ කිව්වා මම දාලා යනවා හරියට මේ වැඩේ කරගත්තේ නැත්තම් කියලා. පන්තියේ 24 හිටපු කොල්ලා පන්තියේ 6 වෙනි වුණා කියන්නකෝ ඊළඟ ටර්ම් එකේ. අර මේ වගේ අවස්ථාවලදී රුකුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. මං කියන්නේ එහෙම හැම වෙලේම නිකන් threaten කරන්න කියලා දාලා යන්න මේ results ගන්න කියලා. නමුත් අර යම් විදියකින් මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයට ඒක සුබදායි බලපෑමක් නේ කරේ. මොනවා නැත්නම් beautiful answer. Yeah. Exactly. Thank you. Just to add on to that, Dinit, I think just like what you said, it should be implemented in schools itself, because there are quite a lot of homes in Sri Lanka, households and families in Sri Lanka who are quite open-minded to this relationship concepts. And it is when the parents who are open-minded and speak to their children about this, that's when problems or the toxicity is removed out of this.
You know what? Because when parents go against it and when teachers pressure, when schools pressure saying that it's not allowed, these kids, these young girls and boys think that they have only very limited time with one another. When they know that they are restricted to a certain limit of time, they try to do everything within a certain time span. And when they do that, that's when all our examples of wrong toxic relationships are brought on. I have one question towards you, Shihara. I actually have one to Sidhiji as well, and Dinit as well. But Shihara, something toxic is a blessing in disguise, you said. I agree. Sometimes it pushes you to become someone you really didn't think you would become, right? I would say in the form of a challenge. But not everyone will take it in the form of a challenge and, surpass it. Some people might take, the pressure that comes through this, okay, like you said, it might be a disguise, like a blessing in disguise, but it also might be something that's really, really toxic, something that can destroy you. So some people use this as a tool to destroy their lives, to commit suicide, break it off entirely. Some people actually use relationships as a tool to, to blackmail another person. And then this leads towards suicide and all. What do you have to say about that? I 100% agree with what Shima said as well. And that is when my reply also retracts back to what Dinit said. That need to have an open dialogue with parents, children, parents about relationships. Because right now what happens is, we are so restricted, right? Every single time, even if in my case, for example, if I come and tell my parents, I like this boy, my parents become very inquisitive and starts asking questions, and those questions build up into something a bit more than what was expected of, right? And that's when toxic aspects of a relationship really falls on you like some boulder, right? And you start thinking that is the end of my life, and that is, I have to do something to myself now, I can't live like this anymore. But if a parent decides one particular day, look, this can happen, your partner will tell you this, partner will tell you that, be strong. I believe there is some impact that particular person will gain, and that person will change. And there will be much, I would say, restrictions or the reduction of all these, toxicities happening to yourself due to toxic aspects in relationships. Right? And again, open dialogue is a key factor in reducing this. And also normalizing mental health issues. Something that we see is we are so restricted to ourselves, and I'm retracting back to my speech, we go into this cancel culture, going on social media, publicizing everything and anything, that we often forget to solve the root problem. So I hope that answers Shima's question, and back to you, Sandra. Sandra, I would like to add something to Dinit's statement. Now, I strongly believe in Sri Lanka we should implement a strong and a logical sex education system among the schoolers. ඒක කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් අපි ගොඩක් දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් දැන් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ හතේ අපේ පොත කියලා අපි try කරා මේ sex education school system එකට ගේන්න. නමුත් අපි දැක්කා මේ society එක how was the society acting against this sex education. But we are applauding the murderers, but we are not accepting the sex education system. එතකොට දැන් මේකේ quantitative කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් දැන් ඕක තිබ්බ කියලා මේව සීරු වේද කියලා. නමුත් එතන ඇත්තටම ඒකත් අඩු වෙනවා. සීරු කරන්න බෑ. නමුත් ඒක අඩු වෙනවා වගේම අපි අමතක කරන්න බෑ මේකේ තියෙන qualitative aspect එක. කවුරු හරි child abuse case එකකට ලක් වෙච්ච දරුවෙක්ව rehabilitate කරන්න, ඊට පස්සේ ඒකෙන් වැළකෙන්න සහ දෙමව්පියන්ට මේ පිළිබඳව අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න මේ sex education කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලංකාවේ implement කළ යුතුමයි සහ සමාජයක් විදිහට මේක වඩා විවෘතව සහ සංවේදීව දිනිත් කිව්වා වගේ අපි බාර ගන්න ඕන කියන යෝජනාව මම කරනවා මේ සීතල ඊතල වැඩසටහනේදී. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ සීතල ඊතල වැඩසටහනින් මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් නව යෞවන අවධියේ සිටින ඔබට මට අපිව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාටම ඇති වෙන්නට පුළුවන් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ජීවිතයට සුබවාදීද අහිතකර වෙන්නට පුළුවන්ද කියන කාරණාව ගැන. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු අපි බලමු මේ නව යෞවනයින් 6 දෙනාට අවසානයේදී ඔබට දෙන්න තියෙන නිගමනයන් මොනවාද කියලා.
Thank you for staying tuned and welcome back to Seethala Eethala, the final phase of today's episode, the solutions round. Relationships, toxic or a blessing? We had a very fruitful discussion about this and lovely points were brought up. Let's see what the concluding points of the speakers are. We'd like to start with Shimmer. Well, Sandro, I believe that a blessed relationship will always allow you to empower yourself and bring out the best in you, like I previously stated. Far too many people are looking for the right person and not trying to be the right person themselves. A little piece of advice to all of you listening and tuning in from out there. Live your life to the maximum and always learn to love yourself before others, because when you do find self-love, everything else will automatically fall in place and you will get what you deserve in the right time at the right place. Thank you. What I'd like to leave with the audience today is relationships are something that is very common, as I said earlier, biological. It's something that makes us whole. And to pursue it shouldn't be a barrier in society. And in doing so, we should also not be clouded by this ideal relationship that is always emulated through TV shows, various other movies, or whatever that keeps on, that is always in our feed. By feed, I don't only mean social media, but in general societal feeds, right? And that is in fact leading to different sense of toxicities that you wouldn't even want it in the first place. So what my main message is, if you're pursuing a relationship, don't try to put all kinds of expectations that you actually didn't want, but you wanted because it was the norm through this ideology that you pursued yourself. So thank you. Ladies and gentlemen, we can't clap using one hand, we have to use the other hand as well. We can't live on this planet alone, we need people around, and it's our responsibility to understand that we don't live just for ourselves, but we actually live for someone else. So with that thought, love beyond the way you can, have patience, be kind to people and treat people the way you want to be treated. ආදරණීයන් ජීවත් වන්නේ ආශිර්වාදයේ මැද්දේ. So, be there, be open, be honest, and be kind. Be willing to accept, understand, and forgive. This is what it means by a blessed love. Thank you. යෝජනාව අපේ බලධාරීන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අපි ස්ථාපිත කරමු. ඒ වගේම සමාජයට අපි ලබා දෙමු ආර්ථික යුක්තිය සහ සමාජ සුබසාධනය. එතකොට අපිට පුළුවන් වේවි ඔමර් ඛයියාම් කිව්වා වගේ ජීවිතයේ මේ මොහොත විඳින සමාජයක් බිහි කරන්න. මගේ අවසන් නිගමනය වෙන්නේ යෞවන ප්‍රේම සම්බන්ධතා පිළිබඳව මෙච්චර කල් අපි කතා වුන්නේ නැහනේ. අපි දැන්වත් කතා කරන්න පටන් ගමු. අපි අපේ තරුණ යෞවනයන්ට ඒ නිවැරදි දැනුම ලබා දෙමු. බානුක කිව්වා වගේම sexual education, let's include it in our educational system. That way we'll definitely not only protect our youth, but maybe reduce rape cases as well as other criminal cases that is related to relationships and abuse. ජීවිතේ අපේ පරම චේතනාව, පරම ආශිර්වාදය වෙන්නේ සතුට. ඒ සතුට හොයාගෙන යන ගමනේදී ආදරය අපිට ආශිර්වාදයක් වෙන්න පුළුවන්. නව යෞවන වයසේ පසු වෙන අපි 8 දෙනා ඇතුළු කොටගත්ත අපිම නරඹන කුඩා දරුවගේ පටන් අම්මේ තාත්තේ ඔබ වයසක ආශ්චිසියා ඔබ මේ අපි හැමදෙනාටම ආදරය අවශ්‍යයි. ඒ ආදරය ඇතුලේ අපි අද කතා කරේ නව යෞවනීන් ඇති කරගන්න පවත්වගෙන යන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ගැන. මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් විවාහයකින් කෙලවර වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නොවෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ ජීවිතේ තමන්ට තෝරාගන්න සහකරු හෝ සහකාරිය තමන්ගේ ජීවිතේට වටිනාම පුද්ගලයා වෙන්නට ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරන්න උත්සාහයන් කරන්න අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙන්න. එවිට අපි අද කතා කරපු මාතෘකාව ඇතුලේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ඔබට ආශිර්වාදයක් වෙයි. හානි කර නොවේවි. It's okay to try certain things. It's okay to have expectations, but don't attach yourself with those expectations. Remember, at the end of the day, you came to this world alone and you will leave this world alone. But that does not stop you from loving yourself and loving the people around you. But remember, the most important relationship you need to have is with yourself, and only then will you be able to love anyone else. That being said, that concludes the end of another episode of Charana TV's Seethala Eethala. See you next week.